Good evening. Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, sir. നിങ്ങൾ എസ് എ വായിച്ചായിരുന്നോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തത്? വായിച്ചായിരുന്നു. Okay. So let's begin then. Functions of a teacher by Bertrand Russell. Um, I'll give an introduction to the author Bertrand Russell. You might have studied some of his writings maybe in PG or degree times. So as you all know, he is a very famous philosopher. He can be called as a polyglot because he has excelled in many, not just in one area, but many areas of study of knowledge, especially mathematics, logics, linguistics, literature, philosophy. So he was considered to be one of the major philosophical sources of 20th century. And he lived through two world wars, and he has made significant contribution to the to replicate the philosophical disasters that were caused by both the world wars. So, taking this essay, particularly taking this essay and trying to place it in a socio-political or economic context, we find that it actually happened in the beginning of the Second World War. That means in 1940s. So he had already witnessed the First World War, and most of his comments made here actually points at the fallbacks or maybe the problems that actually came up after the First World War, or maybe kind of a caution he is offering to the world because the world at that point of time was going through a crucial time, an impending war, and that was in its beginning actually. So. Looking at his biographical information, you find a number of interesting things because he was also a Nobel laureate. Nobel Prize was awarded in 1950. Bertrand Russell was born in Trelec on 18th May 1872. So he was born in 19th century and he lived through most of part of the 20th century. So in 1890, he went to into residence at Trinity College. So he was an alumni of Trinity College, Cambridge, and obtained a first class with distinction in philosophy. In 1903, he wrote his first important book, The Principles of Mathematics. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിയുടെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിലാണ്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ആക്ച്വലി കെയിം ഔട്ട് ഇൻ 1903, titled The Principles of Mathematics. His introduction to mathematical philosophy, another significant work that came in 1990, was also a landmark in philosophizing mathematics, especially in considering the kind of logic that is always given to mathematics. Apart from the pure concrete mathematics, he tried to popularize mathematics through his works. Russell was elected a Fellow of Royal Society of Science in 1908 and re-elected a Fellow of Trinity College in 1944. And he was also an outspoken um, propagandist against wars, nuclear treaties, and also nuclear proliferations. So, considering the kind of activism he exhibited during these times, especially during the time of First World War, which actually brought him into prisons, and he wrote, I think, his second work, The Principles of Mathematics, during his prison times. So he was a very active and live participant of social activities and social activism during the time of First and Second World War. Later, also, he was, present in a number of movements, especially against the nuclear neutralization treaty. So he was awarded the Sylvester Medal of the Royal Society in 1934, the De Morgan Medal of London Mathematical Society in the same year, and Nobel Prize in 1950. That is uh, all about the biographical information of Bertrand Russell in gist. So we'll move on to the essay now. So as I have already mentioned, I have cleared the ground that the essay is actually written in the context of the Second World War. The war which was actually beginning in its booming level. So, as a philosopher and also a social critic, Russell was very much aware about the disastrous effects of war because he has already witnessed the war, the First World War, and the way, the pace
in which the world was moving towards another conflict, or maybe another um, situation, socio-political background of a war. So he was very much aware that the world that moves in a particular direction, especially after the depression in 1930s, by end of the 1930s, and the kind of political consolidation and the strengthening of the nationalistic spirits, especially in Germany and Russia, he was quite suspicious of the kind of political development that would occur in the world in the future. സോ ഈ എസ് എ നമ്മൾ ശരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ്. ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ഈവൻ ദോ ദ എസ് എ ഇൻ ടൈറ്റിൽ suggests that it's a kind of an instruction to the teachers, or he's making a kind of a casual commentary on what is actually, or who is actually a best teacher, or the kind of educational practices or syllabuses that we have to constitute in universities. Or maybe we can see that എഡ്യൂക്കേഷന്റെ അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണോ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ജനറലി എസ് എ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഇതിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ട്രൈ ടു കോണ്ടെക്സ്റ്റലൈസ് ദി എസ്സേ and connect with these social, political, and economic situations in which it was written. So I have put the major points, or maybe the kind of questions that he deals with in this essay in bullets. So I'll just run through these bullets, so it will give you a better idea about what actually this essay is talking about, the major points and major terms that this essay might be discussing. So first one, the recent transformation of education from a small-scale endeavor to a big establishment. So he begins with a historical account of the origin of the whole discourse of education from the earliest time through Middle Ages and through 17th and 16th century. So he is trying to track down, I mean, not in detail, but rather casually making some observations about the development and formation of the kind of formal education that we have today, the state-run education and the problem of interference in the role of a teacher. So from the whole sphere of education, he comes down, I mean, kind of a deductive approach he makes, and he comes down to the role of a teacher and trying to address the major challenges and issues that actually we identify in the field of education today. So how or when the state actually sponsors for education, or when the state is actually controlling education, what are the future of education? I mean, when the state is actually taking a stake in education, in what direction that education would be moving forward, or what are the difficulties that the teacher actually faces in coping up with such a state-sponsored education system. Intellectual freedom and independence of teachers. So these are the two factors he always stresses. ടീച്ചേഴ്സിന് ആക്ച്വലി ഒരു ഐഡിയൽ ടീച്ചറായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, സോ ടു തിങ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇന്റലക്ച്വൽ ഫ്രീഡം, സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പുള്ളി ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഹി ഡിസ്കസസ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഡോഗ്മ വേഴ്സസ് പ്രൊപ്പഗാൻഡ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഡോഗ്മ ഓർ പ്രൊപ്പഗാൻഡ വേഴ്സസ് ദ ടീച്ചർ ഓർ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ. സോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഹി ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് നാഷണലിസം ദാറ്റ് വാസ് ഗ്രോയിങ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ടൈം. സ്റ്റേറ്റ് എത്രത്തോളം എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു, സിലബസ് കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നതിൽ എത്രത്തോളം സ്റ്റേറ്റ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രൊപ്പഗാൻഡ, education becomes a propaganda, അല്ലെങ്കിൽ education becomes more dogmatic. I mean, kind of something that's a kind of favoring the whole state or the idea or the political system. സോ അതും ഒരു ടീച്ചറും തമ്മിലുള്ള ക്ലാഷസ്, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനും തമ്മിലുള്ള ക്ലാഷസ്. സോ വെൻ എ ടീച്ചർ ഈസ് ആക്ച്വലി ഗിവൺ വിത്ത് എ സിലബസ്, how he is or she is supposed to perform, or how he is or she is supposed to deliver this particular syllabus to the students, because there is always a take from the part of teacher, and how far a system which is controlled by a state or a totalitarian state or a dogmatic state, how far a teacher can perform with his will, or how free a teacher is in articulating his purpose or his job. So state dogma and propaganda versus teacher or teaching profession.
ഫനറ്റിക് നാഷണലിസം, കൾച്ചറൽ ഇന്റർനാഷണലിസം, നാഷണലിസവും ഇന്റർനാഷണലിസവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡോഗ്മാറ്റിക് കൺട്രീസ് ആൻഡ് ദി നാഷണലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസ് ആൻഡ് ദ നാഷണലിസ്റ്റ് ടെൻഡൻസീസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. സോ ഈ നാഷണലിസം ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട് ആണ് ഈ എസ്സേയിലെ. നാഷണലിസം പല കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഡെമോക്രാസി, ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ഡെമോക്രസി. ഈ juxtaposes both, I mean democracy and nationalist tendencies, and how he is trying to draw out the difference between these two sections of political systems. Criticism, democracy, and dogmatism. Again, he is talking how far criticism is appreciated in different forms of governments, like democracy and dogmatism. Because basically, education, true education, is something that always facilitates students to make criticism on everything that they see. I mean, nothing should go unchecked, or nothing should be gone critical. So that education serves education has a big purpose or big role in preparing the students to be more critical and analytical in their life. So ഡെമോക്രസിയിൽ എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു, ഡോഗ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രി, ഐ മീൻ ടോട്ടാലിറ്റേറിയൻ നാഷണലിസ്റ്റ്, എക്സ്ട്രീം ഫെനറ്റിക് നാഷണലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ എത്രത്തോളം ക്രിറ്റിസിസത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പുള്ളി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓർഗനൈസ്ഡ് പാർട്ടി സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് റോൾ ഓഫ് എ ടീച്ചർ. ഈ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് പാർട്ടി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഐഡിയോളജിയുടെ പേരിലുള്ള കൺസോളിഡേഷനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു നാസി എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയോളജിയുടെ പേരിൽ നാസി പാർട്ടി ഫോം ചെയ്യുകയും അതിലേക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഓർഗനൈസ്ഡ് പാർട്ടി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് റോൾ ഓഫ് എ ടീച്ചർ, ഹൗ ഫാർ എ teacher can perform to neutralize these kind of tendencies, or perform to tackle with these kind of tendencies towards organized party spirit. What are the further positive tasks of a teacher, and what are actually the tasks of a teacher, a true teacher? Then he moves on to the civilization. What is a civilized community? What is the role of a teacher in developing, or maybe in fostering a civilized community? Values required for a good teacher. Why many teachers are not able to do what they are capable of? I mean, there comes again the dogmatism. And what is the antithesis of the civilized outlook? What is always being a hurdle against the civilized outlook? Collective hysteria, then how to prevent totalitarianism. These are the major points that he discusses in this essay, and we will be looking at each and every point, each and every of this point in this session. I hope that we can finish it in one session. Okay. Getting into the essay, as I was telling you, he begins with an introduction to the whole scenario of education. How did it begin, and what was actually offered in the initial stages? So it's a just brief introduction. In former days, a teacher was expected to be a man of exceptional knowledge or wisdom. So we know that, I mean, in the beginning, especially if you look at the Greek or Roman culture, or maybe the classical period of Aristotle and Plato, or Socratic period, so the ancient period. So you find that teacher was a kind of a guru. It was not a well-defined position at all. So in formal days, a teacher was expected to be a man of exceptional knowledge. And teacher was not something that was assigned by the society alone. Rather, it was something that is gained by the person. For instance, looking at Aristotle, or taking Aristotle or Plato, they gained their position through their knowledge. People should acknowledge that they are holding exceptional knowledge or exceptional wisdom. So they were only considered to be teachers or gurus. So teachers were not an organized profession, and no control was exercised over what they taught. So since they were actually independent teachers, they were independent. They were not assigned to any particular political or social organizations or systems. So they had the freedom or liberty. They were actually at liberty to speak or to teach whatever they want to. So that kind of a freedom was actually with them in the initial times. In Middle Ages, teaching became the excessive progressive of church. Coming down in the in chronology, what we find is that ഏഷ്യൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മിഡീവിയൽ പീരീഡിലേക്ക് വരുന്നു. ഈ മിഡീവിയൽ പീരീഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് യൂറോപ്യൻ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇവർ പറയുന്നത്, റസൽ പറയുന്നത്. സോ ചർച്ച് വാസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ, ബിക്കോസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ചർച്ച്. ലേണിംഗ് സ്ക്രിപ്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ
സയൻസ്, അസ്ട്രോണമി, ഇതെല്ലാം ചേർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്, മാത്സ് എല്ലാം ചേർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത്. So during Renaissance, the general respect for learning brought back a very considerable measure of freedom to the teachers. But in churchiന്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ there were problems. Like ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബോഡിയെ ഒരിക്കലും ചർച്ച് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല. മറിച്ച് ചർച്ചിന്റെ കീഴിൽ ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അനുസരിച്ചായിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ നടന്നിരുന്നത്. പക്ഷെ റിനൈസൻസോടുകൂടി, Renaissance happens in the 16th century. So 15th and 16th century, that by that time actually എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊളിഫറേഷൻ ഉണ്ടായി. വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിപുലീകരണം ഉണ്ടായി, നോളജിന്റെ സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതോട് കൂടിയിട്ട്, ആ ഒരു മൂവ്മെന്റോട് കൂടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന റോള് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പാൻഡഡ് ആയി, കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീഡം കിട്ടി. കാരണം there were a lot of listeners by that time or lot of learners by that time. So as the number of learners increased, the teachers also increased. The number of teachers also increased. Due to the dogmatism of traditional universities, most of the best intellectual work was done by independent men of learning. So അതിനുശേഷം, Renaissance ശേഷം, he is looking at the movement of education throughout 17th and 18th century. So when universities like Cambridge and Oxford were established, അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോഗ്മാറ്റിസം. അതായത് either church in the form of church or in the form of a political power was always controlling these universities. Mainly it was church which controlled, because church education, universities were supposed to give church education. So our dogmatism അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയോളജിക്കൽ ഇൻഡോക്ട്രിനേഷന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐഡിയോളജിക്കൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജി ഈസ് ഡിസൈഡിങ് വാട്ട് ടു ബി ടോട്ട് ആൻഡ് വാട്ട് നോട്ട് ടു ബി ടോട്ട്. സോ അതൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളി പറയുന്നത്, റസൽ പറയുന്നത്, മേജർ philosophers of that time, those who contributed to the society, like Galileo or Bruno, ഇവരൊക്കെ ശരിക്കും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്കോളേഴ്സ് ആയിരുന്നു. They were not associated with these prominent universities. Those figures like the poets and writers, they might be associated with the universities, but these philosophers, like the people from science and people from maths, many of them were independent scholars. That is how they enjoyed the freedom, and that is how they had the leverage to do their works. A feeling of intellectual independence is essential to the proper fulfillment of teacher's function, as it is in his business to instill whatever knowledge possible to the process of forming public opinion. അങ്ങനെ ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു വന്ന് റസൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അതായത് there is always, എപ്പോഴും ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒരു ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇന്നോവേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിറ്റർമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം വിത്തൗട്ട് ദാറ്റ്, ഇന്റലക്ച്വൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇല്ലാതെ, മറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസിന്റെ ഒന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാതെ മാത്രമേ ഒരു ടീച്ചറിന് ഫുള്ളി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിൽ പവറിനനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ കൺസെൻസസിനനുസരിച്ച്, കോൺഷ്യൻസിനനുസരിച്ച്, ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിനനുസരിച്ച് ഒരു കാര്യത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പുള്ളി പറയുന്നതിന് മേജർ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഹി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് in forming public opinion, teachers has a great role. So in forming public opinion, in the sense, in forming public opinion among the students, especially children, because teachers ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂമിങ് ആയിട്ടുള്ള ജനറേഷനുമായിട്ടാണ്. സോ അവരുടെ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് വലിയ റോളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ലെഫ്റ്റ് ഫ്രീ. they should be granted with intellectual independence, enough adequate intellectual independence. Then only healthy public opinions can be formulated, healthy generations can be nurtured. So that is the introductory part. ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓരോരോ പോയിന്റ്സ് വൈസ് ആണ് പോകുന്നത്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലൈക്ക് ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ദി എസ്സേ, ആ രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ഈ പോയിന്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിൽ റെഡിൽ ബോൾഡ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത് അതിൽ തീമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പോർഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു തീമാണ് അതിൽ ശരിക്കും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റെഡിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് സൈഡിലിട്ടേക്കുന്നത്. So what are the new problems identified in the highly organized world? The first thing that he looks at is the problems that we can identify in the contemporary world. മേജർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹാർഡിലായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഓർഗനൈസ്ഡ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വേൾഡിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ്?
Since education is provided by either state or church, vast majority of teachers are obliged to follow the commands of those who have no stake in education. It leads to propaganda in education. So, propaganda എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതികളെ ഒരു ഐഡിയോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയണേ ഒരു ടോട്ടാലിറ്റേറിയൻ പവറിന്റെ അധീനതയിൽ വരുത്തുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇന്റൻഷൻസ് അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് എല്ലാമായിരിക്കും ആ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിലബസിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ക്രിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ഇമ്പാർട്ടിങ്ങോ ഒരിക്കലും അതിലുണ്ടാവില്ല. പൊതുവെ പുള്ളി പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഏതർ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചേർച്ച് ആയിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വിൽ ബിക്കം ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗാൻഡ ഫോർ ദം. അവരുടെ ഐഡിയോളജിക്കൽ പ്രൊപ്പഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയോളജി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ഒബ്ലൈസ്ഡ് ടു ഫോളോ ദ കമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദോസ് ഹു ഹാവ് നോട്ട് ടേക്കൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. സോ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഇതിന്റെയൊക്കെ ടോപ്പിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ദേ മൈറ്റ് നോട്ട് ഹാവ് എനി സെൻസ് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് given in education because they are totally distanced from the sphere of education, but still teachers are obliged to follow their commands because the purpose of that system of education is not to impart knowledge exactly, rather it actually serves as a propaganda of a particular government or a particular institution. അതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് പുള്ളി ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് പറയുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്കറിയാം വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് പറയുന്നത്. സോ ജർമ്മനി അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യ, സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് റഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റഷ്യ, ഇത് ഇവിടെയെല്ലാം ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എപ്പോഴും എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ലൈറ്റിലാണ് പുള്ളി ഇത് പറയുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോബ്ലംസ്. ഇനി അതിനുശേഷം സ്റ്റേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പുള്ളി ഓരോന്നായിട്ട് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത്. ഹി റിമൈൻഡ്സ് ഓഫ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ നാസി ജർമ്മനി ആൻഡ് റഷ്യ വെയർ നോ മെൻ കുഡ് ടീച്ച് അൺലെസ് he subscribes to the dogmatic creed and should abstain from speaking his mind on current events which few people of free intelligence are likely to accept sincerely. So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ he points out the examples from Germany. Germany Hitler വന്ന സമയത്ത് it was a socialist government, but later after getting power, after ruling 3 years, he regained the power again. അതിനുശേഷം അതൊരു ഫാസിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവുകയും ആ ഫാസിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ടോട്ടലായിട്ട് ഇവർ റീഫ്രൈം ചെയ്ത് ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള നാഷണലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ്സ് ഒരുപാട് അതിൽ കയറ്റി. റഷ്യയിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. അതായത് റഷ്യയിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജീസ് ഒരുപാട് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ടാണ് അതിന്റെയൊക്കെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനോ ഏതൊരു ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിനോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ആ ഒരു ഡോഗ്മാറ്റിക് ആസ്പെക്റ്റിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈവൻ ദോ ദേ ഹാവ് എ വെരി ഡിഫറെന്റ് ആൻഡ് വേരിങ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ടീച്ചിങ്, they cannot actually express it because they have to keep themselves silent. കാരണം സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് മോണിറ്ററിങ്. സോ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഇന്റർഫിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീമിലാണ് ശരിക്കും വരുന്നത്. കാരണം ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് നെവർ ബി influenced or interfered by external forces in such a way that their quality of education or quality of teaching is affected. So the teaching here supposes to instill fear, subversiveness and blind obedience by demanding unquestioned submission to its authorities. So ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു teaching that is influenced by external ideologies will definitely serve as something that instills fear, subservience or blind obedience. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് ശരിക്കും അതായത് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ്, ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് ശരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇഫക്റ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ഫിയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സബ്സർവിയൻസിന് വേണ്ടി പ്രജകളെ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റിനെ സബ്സർവിയന്റ് ആക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. The fanatic nationalism estranges the citizens of one country from another. ഇനി ഈ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുള്ളി വീണ്ടും പോകുന്നത് നാഷണലിസത്തിലേക്കാണ്. അതായത് ഒരു സിസ്റ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റോ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്
ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇനി ആ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പുള്ളി പറയാൻ പോകുന്നത്. കണ്ടംപററി, അതായത് പുള്ളിയുടെ കണ്ടംപററി സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സെനാരിയോ എന്താണെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകൾ എടുത്താലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ഉണ്ടായ എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷന് ശേഷം ദേ ഹാഡ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഐ മീൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇംപറ്റസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു. ദേ ഹാഡ് ടു ബിൽഡ് ബാക്ക് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം. പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യുക, എക്കണോമിക്കലി ആയാലും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വൈസ് ആയാലും പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന്റെ സമയം വരെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി നേഷൻസ് വെർ ഫോളോയിങ് ദി ഐഡിയൽസ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ, ഇക്വാലിറ്റി, ഫ്രട്ടേണിറ്റി ആൻഡ് ഓൾ. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ വന്നതോടുകൂടി ആ ഒരു ഐഡിയോളജീസ് ദേ ബിക്കേം ഇൻസിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഓൾ ഇൻ എ സഡൻ. കാരണം ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിനെ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജിക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദേ വെർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്. അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ഒരു നാഷണലിസ്റ്റിക് റിവൈവൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ നാഷണലിസ്റ്റിക് റിവൈവൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പോളണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്, ജപ്പാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇറ്റലിയിൽ മുസോളിനിയുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്നു, ഹിറ്റ്ലറിന്റെ കീഴിൽ നാസി ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്റ്റാലിന്റെ കീഴിൽ റഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരു നാഷണലിസ്റ്റിക് സ്പിരിറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട്, അതായത് നേഷൻ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതി, അല്ലെങ്കിൽ നേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നും നാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നേഷൻ ബിക്കെയിം ദ ഫസ്റ്റ്, കെയിം ഇൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ. സോ ആ ഒരു നാഷണലിസ്റ്റിക് സ്പിരിറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്ലാസ് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ നാസി point of view, it was the race that actually they used to invigorate this kind of a nationalistic spirit. So fanatic nationalism estranged the citizens of ഈ ഒരു സമയത്ത് എസ് എഴുതുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ ഫെനറ്റിക് നാഷണലിസം അല്ലെങ്കിൽ നാഷണലിസം അതിന്റെ ഒരു പ്രോമിനൻസിൽ എത്തുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ റസൽ കുറെ ഒബ്സർവേഷൻസ് നടത്തുന്നുണ്ട് നാഷണലിസത്തെ കുറിച്ചും. ഒരു അൾട്രാ ഫെനറ്റിക് നാഷണലിസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഒക്കെ അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. So resultantly, they became fanatical bigots, ignorant of the outside world and unaccustomed to free thinking and critical. So, റസലിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു നാഷണലിസ്റ്റിക് ഒരു ഫെനറ്റിക് നാഷണലിസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റിലെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന്, അവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പോളിസീസ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ്. രണ്ട്, അതൊരു പ്രൊപ്പഗാൻഡ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ശരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നത്. കാരണം അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് പോളിസീസും അവരുടെ പ്രിഫറൻസസുമാണ് ആ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ പുതിയ ജനറേഷനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താണ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെരി ഗ്രേവ് ഇഫക്റ്റ് ആക്ച്വലി. ബിക്കോസ് once these people, these children, they are taught about these kind of bigotry or these kind of ultra nationalistic sentiments, they will actually stop to learn about what is happening outside their country. അവരുടെ ലോകത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. മറിച്ച് അവരുടെ രാജ്യത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത്, അവരുടെ രാജ്യത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടത്, that kind of a dominance is actually imparted through this education. So അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് they create kind of fanatical bigots, ignorant of the outside world and unaccustomed to the free thinking and critical. So അവര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗിനി കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻ, അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ they are neither critical they are having the faculty of neither the faculty of critical thinking nor the free thinking, and they are like totally ignorant about what is happening outside their world, outside their country. So they have a kind of a very inimical sentiments towards other countries. The growing nationalism and the resultant decaying internationalism. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇന്റർനാഷണലിസം, നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഇദ്ദേഹം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു, ഹി വാസ് ആൻ ഔട്ട്സ്പോക്കൺ പ്രൊപ്പോണന്റ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണലിസം. ഇന്റർനാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം അതിന് ഒരുപാട് റീച്ച് കിട്ടിയ ഒരു ആശയമാണ്. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന്റെ സമയത്ത് വേൾഡ് ആക്ച്വലി ബിക്കെയിം എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ linked by many means, like rail lines, like shipping lines, like world market during the colonialism. So world was becoming more of a kind of an interlinked organic whole, where
the kind of demarcation between citizens of various country was becoming more and more liminal. So citizens തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ലൈക്ക് ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ബീങ് ഡൈല്യൂട്ടഡ്. സോ ഇന്റർനാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ആണ്. അതായത് മീൻ കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച്, economic exchange, political exchange, all kind of exchanges that happened between these countries. സോ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ആ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഇസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം പൊതുവെ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നാഷണലിസം അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പുള്ളി എസ്സേയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഐ മീൻ റഷ്യൻ പ്രൊഫസറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഐ മീൻ ബിഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ he used to frequently come to Europe for invited lectures, but after the first world war, it was a kind of a taboo for them to go across the country and speak. സോ കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ പൊതുവെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. സോ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഈ നാഷണലിസവും അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാ നാഷണലിസവും ഇന്റർനാഷണലിസവും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ നടക്കുന്നത്. ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ കൾച്ചർ ആൻഡ് കോമൺ സിവിലൈസേഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ വാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് more and more irrelevant. It was getting, declined. International culture, common civilization. Observes a trend of growing nationalism in teaching, employment, and social changes. So he observes the growing trend of nationalism in teaching, employment, and അതായത് നാഷണലിസത്തിന്റെ വരവോടുകൂടി ഇന്റർനാഷണലിസം ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തതോടുകൂടി നാഷണലിസം വാസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റ്. ഇറ്റ് നെവർ റിമൈൻഡ് ആസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് അലോൺ. Rather it was, as I mentioned, it was already infiltrating into various fields, various crops like teaching, employment, social exchange. So it was actually taking hold of everything. The practice of considering a man's nationality rather than his competence in appointing him to a post in damaging, ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് പുള്ളി. അതായത് at a time when, there was a time when nationalism actually grew up to the extent that even considering someone for a post of a teacher or in an education institution was solely based upon nationality rather than competence or any kind of skills that he possessed. So അതായത് കോമ്പീറ്റൻസിനോ സ്കിൽസിനോ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ നാഷണലിസ്റ്റിക് ഐഡന്റിറ്റിയുടെ പേരിൽ മാത്രം എഡ്യൂക്കേഷണൽ പൊസിഷൻസ് വരെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. So he was telling that it is totally against our traditions, our Roman or Catholic heritage, which hardly paid heed to these kind of nationalistic spirits. ആ ഒരു ഐഡിയക്ക് ശേഷം he comes up to with something else very interesting. Democratic countries and nationalist tendencies in education. ഇനി ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസിലോട്ടാണ് പുള്ളി പോകുന്നത്. ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസിൽ ഈ ഒരു ടെൻഡൻസി, നാഷണലിസ്റ്റിക് ടെൻഡൻസി എത്രത്തോളം പ്രിവൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ അൾട്രാ നാഷണലിസ്റ്റിക് കൺട്രികളും ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രികളും ഈ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇതുപോലുള്ള സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം ഡിഫറിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ആശയമാണ് പുള്ളി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസ് ദിസ് ടെൻഡൻസി ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ്. However, the first requisite to defend this is a clear conception of the service which teaches. സോ പുള്ളി പറയുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയിൽ ശരിക്കും ഇത് വളരെ കുറവാണ്. ആൻഡ് ഇത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട്, ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് എ നാഷണലിസ്റ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വരാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പവറിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ദേ ഷുഡ് കൺസീവ് what kind of a service a teacher is supposed to do. ഒരു ടീച്ചറിന്റെ പേർപ്പസ് എന്താണെന്നും ടീച്ചറിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നും ടീച്ചറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്നും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പവർ റിലേഷൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഒരിക്കലും ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രികളിൽ കടന്നു വരാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. He favors universal compulsory education in democratic countries, but governments needs. അതിനുശേഷം പുള്ളി പറയുന്നു യൂണിവേഴ്സൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കമ്പൽസറി യൂണിവേഴ്സൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പുള്ളി ഫേവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹീസ് ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് universal education means something that is offered by the state. So it has to be state has to be very cautious that in providing universal education, they should not compromise on the quality of education. Like they should not mix up their political ideologies with the education, with the syllabus. Because primary education ആണ്, preliminary education ആണ് ഈ കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വരുന്നത്. ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ ഈസിലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചിൽഡ്രൻ. they are of very young age. They don't have a critical faculty of their own to differentiate what is wrong and what is right. So it has to be very cautious when we provide something to the children. The defense of the state in all civilized countries is quite as much as in the hands of the teacher. So civilization, പുള്ളി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ civilization even
ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആംഡ് ഫോഴ്സിനെക്കാളും കൂടുതൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഐ മീൻ എ ട്രൂ സിവിലൈസേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് സർവൈവ്ഡ് ബൈ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ദ പീപ്പിൾ who interact with or who impart knowledge to the younger generation. So what we receive or what we conceive in the very young age will definitely have an impactful effect upon us throughout our life. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനെ he is comparing with teacher. I mean, he puts teachers above the position of the armed forces in defending a civilization of a country. ഇനി ക്രിറ്റിസിസം, ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഡോഗ്മാറ്റിസം. ഇനി ഡെമോക്രസിയിലും ഡോഗ്മാറ്റിസത്തിലും ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്ട്, ടീച്ചിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ എന്താ പറയണേ ഫാക്കൽറ്റി സ്റ്റുഡന്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഒരാളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ടീച്ചിങ്ങിന് വളരെ അധികം പ്രാധാന്യം, ഐ മീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ടീച്ചിങ്ങിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഡെമോക്രസിയിലും ഡോഗ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രിയിലും ഫെനറ്റിക് ഇന്റർനാഷണലിസം ഉള്ള ഒരു കൺട്രിയിലും ഈ ക്രിറ്റിസിസത്തിനോടുള്ള അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പോയിന്റിൽ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Criticism will only arise if the state is defended by the obscurantism and appeal to the irrational passion. Democracy allows internal criticism and takes it as a correction. Democracy always allows, proper democracy always allows in terms, in rules, in papers, internal criticism and it takes it as a correction method. There is a widespread belief that nations are made strong by the uniformity of the opinion and by the suppression of the liberty. അത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഈ നാഷണലിസത്തെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുള്ളി പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതായത് there is always a common belief, a widespread belief that nations are made strong by the uniformity of opinion and by the suppression of liberty. ഇത് ആ ഒരു ടൈമിൽ ജർമ്മനിനെയും റഷ്യനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ടൈമിലും വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണത്. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ചൈന, വി ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് from someone who is looking from outside, we find that they have a uniformity of opinion, even though that is forcefully created. They believe to have a uniformity of opinion, and in fact, as a result of that, the liberty is compromised. So their liberty is compromised, and they have a uniformity of opinion, and they seems to be very strong. Definitely, they seems to be very strong. So he's telling that this is a kind of a widespread belief that the nation can become very bold, very strong only out of these kind of features, practices. But he is actually condemning that supposition by stating that democracy has won more wars than dogmatists. Democracy, if you're looking at history, has won more wars than these kind of political perverts or political fanatics. Dogmatics the world over believe that although the truth is known to them, discussing them on both sides constructively will lead others into ഇനി അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡോഗ്മാറ്റിസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് we cannot say everything to every people because there are people who are not mature enough to understand this. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരോടും നമുക്ക് തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ constructively we can lie. Constructively we can keep truths hidden എന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഡോഗ്മാറ്റിസ്റ്റുകൾ, അതായത് ഈ നാഷണൽ ഫനറ്റിക് നാഷണലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണത്. We cannot say everything to them. That is why we don't give them freedom. We can't give freedom to everyone because there are people who are not fit to use this freedom, so that we should constructively control the freedom of them. So it leads to misfortunes. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡോഗ്മാറ്റിസം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മിസ്ഫോർച്യൂൺസിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. Either one set of dogmatists conquer the world and prohibits all new ideas. So that is what we have found in the Middle Ages. So people who conquer, two kinds of dogmatists are being created by this particular situation. First one, those people who believes that telling everything to people will have no use. So what they will do, when they come to power, they prohibit every new ideas. They will prohibit every public opinion because they consider that public opinion is not needed for ruling the state, because they have an opinion of their own and they consider their opinion as the opinion of the public. And what else is worse, rival dogmatics conquer different regions and preach the gospel of the hate against each other. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡോഗ്മാറ്റിസ്റ്റ് അവരാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഫാനറ്റിക് ഇന്റർനാഷണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
because അവര് ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ, I mean, they conquer their own land, they take power of their own land, and the same kind of people might be taking power in the I mean in the neighboring land. So what happens is that അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടോളറൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? They will wage war because they both of them are spirited about their national identity and their the dominance of their national identity. So അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് they will get into war. The first makes civilization static and the second tends to destroy it completely. ഈ രണ്ടാമത്തത് ശരിക്കും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിനെയാണ്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡോഗ്മാറ്റിസ് were ruling in Germany, Russia, France, America, whatever country we have seen there during the time of Second World War. അടുത്ത മേജർ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസ്ഡ് പാർട്ടി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് അവർ ടൈം. ഞാൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് പാർട്ടി സ്പിരിറ്റ് ആദ്യ പോയിന്റ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് നാഷണലിസം ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു വാർസ് ബിറ്റ്വീൻ നേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻ അതർ ഫോംസ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു സിവിൽ വാർ. സോ ഓർഗനൈസ്ഡ് പാർട്ടി സ്പിരിറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ മീൻ ബ്രിങ്ങിങ് പീപ്പിൾ അണ്ടർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയോളജി, particular spirit, a particular ideology. അതാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് പാർട്ടി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം, consolidating on the basis of an ideology and rejecting all other ideologies as inferior or as irrelevant will definitely be the biggest danger in our society. So that will finally, what happens is that will either will lead to a war between two nations or it'll slip into a civil war. It is the duty of the teacher to understand outside the to stand outside the strife and lead them to judge issues on their merits and to be on their guard against accepting ex parte statements at their ഫേസ് വാല്യൂ. സോ ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റിൽ ഒരു ടീച്ചർ എത്രത്തോളം നോൺ പാർട്ടിസൺഷിപ്പിൽ എത്രത്തോളം ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ എത്രത്തോളം നോൺ അലൈൻഡ് ആയിരിക്കണം എന്താ പറയണേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാഷുകളിൽ എന്നതിനെ കുറിച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് പുള്ളിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എ ടീച്ചർ ഈസ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്ട്രൈഫ്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാഷ് നടക്കുമ്പോൾ, ഐ മീൻ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാഷ്, യങ് ജനറേഷന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാഷ് നടക്കുമ്പോൾ they should stand outside the strife and lead them to judge issues on their merits and to be on their guard against accepting ex parte. അതായത് they should prepare them to make judgment with their own rationale, and teachers should be standing outside. Teachers should always take a neutral position. And what the teacher instruct is that the teachers should instruct the students not to accept every statement at their face value. So they teach the students to be more critical, more analytical before they swallow the idea or before they take some statement in face value. So a teacher should be always taking a neutral position and also instructing the students to meditate on that idea or the ideology that they are fighting for. So his professional virtue should consist in readiness to do justice to all sides. So അതായത് ടീച്ചറിന്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വെർച്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് to do justice. I mean, he should be ready to do justice to all sides, not to take a particular side, rather to look at both sides. I mean, if there are more sides, to take to take the opinion of all the sides and finally decide according to the merit, in an endeavor to raise above controversy into a region of dispassionate scientific investigation. So he should or she should be equipped with a scientific, I mean, dispassionate with a firmament or a kind of a quality of dispassionate scientific investigation. So what are the further positive tasks of a teacher? The teacher, more than any other class, are the guardians of civilization. So they are called the guardians of civilization by Bertrand Russell. They should be intimately aware of what civilization is and the desires of imparting a civilized attitude to their people. So coming to the civilization now, he even calls teachers as a guardian of the civilization, and they're telling that teachers have a great role in maintaining, nurturing, and also they have a great role in the survival of the civilization, not in the formation but in the nurturing and
survival of civilization. So, what constitutes a civilized community? He is going to define what is a exactly what is a civilized community. It is neither the material advancement nor the economic index rather a thing of the mind, not of the material adjunct to the physical side of living. It is a matter partly of knowledge and partly of emotion. So, according to Bertrand Russell, ഒരു സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മിയർലി മെറ്റീരിയൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ അഡ്വാൻസ്ഡ് കാറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതോ ഒന്നുമല്ല ആക്ച്വലി സിവിലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർ വി കനോട്ട് എയ്തർ measure the standards of a civilized community by economic index either. Rather ഇതൊരു മൈൻഡിന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണെന്നുള്ളത്. തിങ് ഓഫ് എ മൈൻഡ്, നോട്ട് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ adjunct to the physical side of living. It's a matter of partly of knowledge and partly of emotion. So it has two dimensions. One is of knowledge and the other one is of emotion. One must be aware of his interconnectedness between himself and the world in time and space. So ഇവിടെ ബേസിക്കലി പുള്ളി സിവിലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതോടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണലിസം ആണ്. അതായത് എ പേഴ്സൺ ഹു ലീവ്സ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറൌണ്ട് ഹിം. He should be aware of the space that he is standing. He should be aware of the time that he is living. And also, by telling that being to be aware of a time and space, he doesn't mean that he is not just to be aware of the space and time of his particular country. Rather, see things at a larger scale, understand the world as it is. As the world, not as a country or as his homeland. Rather, consider all nations as his land and try to understand that they are all connected, interconnected, and the course of their actions will definitely have impact on each other. So he should see his own country not only as a home but as one among the countries of the world. Internationalism is what he is suggesting here. He should see his own age in relation to the past and the future. He should be aware of both the external and internal world. The same thing, put in a different word. Okay. Second. Okay. On the side of emotions, a very similar enlargement from the purely personal is needed if a man is to be truly civilized. So he's again expanding on the idea of a true civilized human being. He's telling that on the side of emotions, emotion രണ്ട് dimension നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നോളജ് ആൻഡ് ഇമോഷന്റെ കാര്യത്തിൽ എ വെരി സിമിലർ എൻലാർജ്മെന്റ് ഫ്രം ദ പ്യൂർലി പേഴ്സണൽ ഈസ് നീഡഡ്. അതായത് ടു ബി എ സിവിലൈസ്ഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്, നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള എൻഗേജ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രിഫറൻസിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി ഇംപേഴ്സണൽ ആവണം, കുറച്ചുകൂടെ ജനറസ് ആവണം എന്നുള്ള രാശിയാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ടു ബി എ സിവിലൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ, ടു ബി മോർ കൺസിഡറേറ്റ് ഓഫ് ദി ഹോൾ വേൾഡ് ആൻഡ് ദി നീഡ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്, ആൻഡ് ടു നോട്ട് ബി കൺഫൈൻഡ് ബൈ ദി നാഷണലിസ്റ്റിക് സ്പിരിറ്റ്സ് or to be confined by the kind of extreme ideologies or like fanatic nationalism and such. Russell talks about the various dimensions of human life, the achievements of people have. ഇനി അതിനുശേഷം പുള്ളി അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വാട്ട് ഈസ് ഹൂ ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് സിവിലൈസ്ഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്. പുള്ളി കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത്. അതായത് ദോസ് ഹു കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ വേൾഡ്, ദോസ് ഹു ഹാവ് ആക്ച്വലി contributed to the scientific and technological expandments of the world, those who have actually contributed to make the life better. അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറയുന്നത്. ഹൂ ഈസ് ആക്ച്വലി എ ബെറ്റർ സിവിലൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ? ദ സിവിലൈസ്ഡ് മാൻ whom he cannot admire will aim rather at understanding that than at reprobating. അതായത് ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് മാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹി വോണ്ട് ആക്ച്വലി, പുള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം ഹി വിൽ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, നോട്ട് ടു റിജക്ട് ദാറ്റ്. സോ അതൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ടീച്ചർ ഷുഡ് കീപ് ദിസ് ഇൻ മൈൻഡ് ആൻഡ് കൺവേ ടു ദ ചിൽഡ്രൻ. സോ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം ഒരു ടീച്ചർ ഷുഡ് ഹാവ് ബെറ്റർ നോളജ് അബൌട്ട്. ഒരു ടീച്ചർ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ബിക്കോസ് ഈ ടീച്ചറാണ് ഈ ഐഡിയാസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചറാണ് ഈ ഐഡിയാസ് എല്ലാം പുതിയ ജനറേഷന് കൺവേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു സിറ്റിസൺ, സിവിലൈസ്ഡ് സിറ്റിസൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു നല്ല സിവിലൈസ്ഡ് സിറ്റിസന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു ടീച്ചറിന്റെ കടമയാണ്, ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഇനി വാല്യൂസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ ഗുഡ് ടീച്ചർ: feelings of warm affection towards his pupil and a genuine desire to impart to them what he himself believes to be of value. So വളരെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഫീലിംഗ് ഓഫ് എ വാം അഫെക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ഹിസ് pupil and a genius desire to impart to them what he himself believes to be of value. ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു
ആവേശവും അതുപോലെ തന്നെ affectionum towards his pupil. The propagandist, on the other hand, finds his pupil are potential. പക്ഷെ ഒരു പ്രൊപ്പഗാൻഡിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച്, the one who is, I mean, a teacher who is a propagandist, ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. They consider children as potential soldiers in the army. ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ പുള്ളി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ടീച്ചർ വേഴ്സസ് ദ പ്രൊപ്പഗാൻഡിസ്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ടീച്ചർ ആൻഡ് എ പ്രൊപ്പഗാൻഡിസ്റ്റ്? സോ ഹി ഡിസൈർസ് ലൈക്ക് എ Topiarian artist that their growth shall be trained and twisted to suit their garden's purpose. So അത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. How do they treat? I mean, we found that ഒരു പ്രൊപ്പഗാൻഡിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം what do they do? They actually instill all this kind of nationalistic education, I mean, spirit into the student, and finally what they want, what result they want, they will actually take out from that student. And that means that child might not have any say on what he learns or what he becomes. So that is the output of a propagandist way of mode of education. For Russell, most cruelty results from thwarting in early years, above all from thwarting what is good. So റസൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ, അതായത് പിള്ളേരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസും അവർക്കുണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസുമാണ് എപ്പോഴും ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി ലീഡ് ടു ഫർദർ expanded and extended problems. So what a teacher is actually obliged to do is that and is to not cause a kind of a negative impact upon children whom they are dealing with. According to him, repressive and persecutive passions are not instinctual to human. Rather, പുള്ളി പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് of people, like the repressive and persecuting ആയിട്ടുള്ള passions in people, I mean negative attitudes in people, cruelty in people, അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല, മറിച്ച് they are actually output of unhappiness, സിറ്റുവേഷൻസിന്റെയും കോണ്ടക്സ്റ്റിന്റെയും പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് അതെല്ലാം. അതായത് ഒരു കുട്ടി ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ജനിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പുള്ളി ഒപ്പീൻ ചെയ്യുന്നത്. The functions of a teacher is to open vistas of possible activities to students and thereby letting loose their impulses and preventing strained growth of emotions. So as towards, I mean, ഇത് വരുന്നത് ശരിക്കും pursuit of happiness എങ്ങനെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു ടീച്ചറിന് എങ്ങനെ ഹാപ്പിനെസ് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിന്റെ കീഴിലാണ്. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ടീച്ചറിന്റെ ഒരു പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്, വി നോ ദാറ്റ് ചിൽഡ്രനെ അവരുടെ ഏറ്റവും യങ് ഏജിൽ തന്നെ വി ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദം. വി ഷുഡ് നോട്ട് ഗീവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദെയർ ലൈഫ്. ദാറ്റ് വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി have a very long lasting effect upon them. So ഒരു ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ വിസ്റ്റാസ് ഓഫ് പോസിബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ദി സ്റ്റുഡൻസ്, സോ ദാറ്റ് they can explore further, they can let loose their impulses, and they can actually prevent straining their growth of emotions. So they don't have any emotional traumas, so let them live their life freely and happily, experience their independence. So that is a purpose of a teacher. I mean, that is an obligation of the teacher to do. And it should be the aim of the educator to train adult free from these psychological misfortunes, and not too anxious to rob others of happiness because they themselves have not been robbed of it. So അതായത് അത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയാം, എയിം ഓഫ് എ ടീച്ചർ ഈസ് ടു ട്രെയിൻ അഡൽട്സ് ഫ്രീ ഫ്രം ദി സൈക്കോളജിക്കൽ മിസ്ഫോർച്യൂൺ. അതൊരു ടീച്ചറിന്റെ കടമയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ മിസ്ഫോർച്യൂൺസിൽ നിന്നും ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈൽഡിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്, സോ ദാറ്റ് നത്തിങ് ബാഡ് മോർ വിൽ ഹാപ്പൻ. സോ വൈ മെനി ടീച്ചേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു വാട്ട് ദേ ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ്? സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ടീച്ചർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സിന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത്? മോസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ഓവർ വർക്ക്ഡ് and are compelled to prepare their pupil for examination rather than to give themselves liberalizing mental training. It leads to nervousness and make them unable to inspire their students with a sense of the intellectual delight to be obtained from a new understanding and new knowledge. സോ ഇതിൽ പറയുന്നത് എക്സസീവ് എംഫസൈസ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. അത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സാംസ്. സോ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് ഫോർ ദ ടീച്ചർ നോട്ട് ടു പെർഫോം ഇൻ സച്ച് എ വേ, ടീച്ചറിന് അവരുടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന് ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണെന്നാണ് റസൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും കണ്ടം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എക്സാം ഓറിയന്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടീച്ചറിന് അവരുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നടത്താനുള്ള സ്പേസ് വളരെ കുറവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിലബസ് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിലബസിനുള്ളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ സിലബസിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചറിന് പുതിയതായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ്
അക്വയർ ചെയ്യാനോ അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരും. അതായത് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ക്ലാസ് റൂം സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു ടീച്ചറിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറിന്റെ ക്വാളിറ്റി പ്രോസസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് റസൽ പറയുന്നു. ദ ഗ്രേവ് മാറ്റർ ഈസ് ദാറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹൂസ് ഒപ്പീനിയൻസ് ആർ നോട്ട് കറക്റ്റ് are expected to keep silent about them. If they mention their opinions, it is a propaganda, while the mentioning of the correct opinion is concerned. ഇനി അതിലും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഡിലമ ഒരു ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ച് അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, സംടൈംസ് ദേ മൈറ്റ് ബി ടീച്ചിങ് എ സിലബസ്. ഒരു സിലബസ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊപ്പഗാൻഡ സിലബസ് ആയിരിക്കും അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടീച്ചറിന് അറിയാം അത് പ്രൊപ്പഗാൻഡ സിലബസ് ആണ്, പക്ഷെ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണ്. സോ ആ ഒരു ഡെസിഷൻ, ആ ഒരു ഡിലമയാണ് റസലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്, ഗ്രേവ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും. അതൊരു ടീച്ചറിനെ ശരിക്കും makes him or her a liar. So the result is that the inquiring youth too often have to go out of classroom need for ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ those children who actually have a kind of a thirst for knowing, they won't get anything from the classroom because the teacher is not supposed to speak out these kind of things. So they will have to go out and find the truth about these things. So to tell the truth which is unedifying and not acknowledgeable, and hiding truth as guarded ignorance is frail and not admirable. അതായത് ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ്, ഗാർഡഡ് ഇഗ്നോറൻസ്, ഇതിനെ ഗാർഡഡ് ഇഗ്നോറൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് അറിയാം ഇത് ശരിയാണ് തെറ്റാണെന്നുള്ളത്, പക്ഷെ ദേ കാൺട്ട് സ്പെൽ ഇറ്റ് ഔട്ട് ബിക്കോസ് ദ സിസ്റ്റം വോണ്ട് അലൗ ദം ടു സ്പെൽ ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഇത് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണെന്നാണ് റസൽ പറയുന്നത്. The idea that falsehood is edifying is one of the besetting sins of those who drew up educational schemes. The kind of virtue that can be produced by guarded ignorance is frail and fails at the first touch of reality. So ഇത്തരത്തിൽ ഒളിച്ചു കിടത്തുന്ന പല ലൈസും നമുക്ക് ഒരിക്കലും എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വളരെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി places the teachers in a particular position where they feel totally helpless. So to tell lies to the young who have no means of checking what they are told is morally indefensible. അതായത് ഒരു ഒരു കുട്ടിയോടാണ് ഇത് പറയുന്നത്, ഒരു ചൈൽഡിനോടാണ് ഇത് പറയുന്നതെങ്കിൽ it's a big wrong, because the child may not have that intellectual faculty to cross check these things. So he will take whatever we say as true. സോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മോറലി ഇൻഡിഫെൻസിബിൾ എന്നാണ് റസൽ ഒപ്പീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, the thing above all that a teacher should endeavor to produce in his pupil, if democracy is to survive, is a kind of tolerance that springs from an endeavor to understand those who are different from ourselves. It is perhaps a natural human impulse to view with horror and disgust all manners and customs different from those to which we are used. ഇനി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് പുള്ളി പറയുന്നത്, if democracy is to survive, ഡെമോക്രസി അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ഫോമിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചർ ശരിക്കും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഒരു ടീച്ചർ ശരിക്കും ഒബ്ലൈസ് ടു ടീച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടോളറൻസ് ആണ്. അതായത് ടോളറൻസ് പല ഡയമെൻഷനിലുള്ള ടോളറൻസ് ഉണ്ട്. എ ടീച്ചർ ക്യാൻ ടെൽ ദ സ്റ്റുഡന്റ് ദാറ്റ് സംബഡി ഹു ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം us is coming to us, and that difference cannot be, ആ ഡിഫറൻസ് ഒരു പക്ഷെ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ഡിഫറൻസിനെ അക്നോളജ് ചെയ്യാനും അത് ആ ഒരു ഡിഫറൻസും ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീച്ചറിന്റെ കടമയാണ്. സോ അതിന് ടോളറൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ടോളറൻസ് ടു വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ഈസ് ആക്ച്വലി വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ്, one of the major qualities that can be inculcated by a teacher. So അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പുള്ളി പറയുന്നു. ടോളറൻസ് ടുവേർഡ്സ് everything, tolerance towards whatever is different, whatever is not actually convincing to us, is one of the major features one of the major quality that a teacher can impart in a democratic country. So what is the antithesis of civilized outlook? The ignorant intolerance which emerges from the lack of knowledge about other countries
ഇതിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ആശയം പുള്ളി പറയുന്നത്, ഈ ടോളറൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു നാസി കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ്. കാരണം നാസീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെയുള്ള യൂത്ത്, ദേ ഹാവ് എ വെരി സ്പെസിഫിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അവരുടെ ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ആര്യൻ റേസിന് ഡോമിനൻസ് ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനാണ് അവർ റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരു രാജ്യക്കാരനോ മറ്റൊരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ലാൻഡിൽ പെടുന്ന ആളോ മറ്റൊരു റേസിൽ പെടുന്ന ആളോ എപ്പോഴും ഇൻഫീരിയർ ആണ്. സോ ആ ഒരു അതായത് അവർക്ക് ആ ഡിഫറൻസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം. സോ അതിനെ പുള്ളി ഇഗ്നോറന്റ് ടോളറൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇഗ്നോറന്റ് ടോളറൻസ് വിച്ച് എമേർജസ് ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ്, സോറി ഇഗ്നോറന്റ് ഇൻടോളറൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു സംഭവം, ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ്, ലാക്ക് ഓഫ് നോളജിൽ നിന്നാണ്. സോ ഹി കോൾസ് ദാറ്റ് ഇഗ്നോറന്റ് ഇൻടോളറൻസ്, ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. സോ കളക്റ്റീവ് ഹിസ്റ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ടേം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ദ മാഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂവൽ ഓഫ് ഓൾ ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റഡ് എൻകറേജ്ഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സിലബസ്. കളക്റ്റീവ് ഹിസ്റ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെയിം താരം തന്നെയാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നാസീസ് ജ്യൂസിനെതിരെ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു സാധനമാണ് കളക്റ്റീവ് ഹിസ്റ്റീരിയ. ഐ മീൻ അവര് ഒരു നാഷണൽ ത്രെട്ട് ആണെന്ന് പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, അത് കളക്റ്റീവ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റീരിയ ഫോം ചെയ്തെടുക്കുക, ഒരു ഫോബിയ ഫോം ചെയ്തെടുക്കുക അഗെയിൻസ്റ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ റേസ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാസ്റ്റ്, പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്. അതിനാണ് കളക്റ്റീവ് ഹിസ്റ്റീരിയ. ഇതെല്ലാം ശരിക്കും അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ, ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നടക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെയാണ്. കാരണം these kind of fanatic nationalist countries, they use education as a better tool or a means to impart their ideologies to the children, or kind of store their ideologies in the mind of, in the brains of the children. They actually attune the brains of the children in such a way through education. Teachers are not to be blamed for it, because but the propaganda, actually this happens because of the propagandists. Okay, the teacher is a kind of a medical man whose purpose, one second. Okay, the teacher is a kind of a medical man whose purpose is to cure the patient of childishness. He believes that only a few great institutions have the freedom to frame their syllabus, and the rest has been done by vested interest. അത് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നതാണ്. ലൈക്ക് അത്രയും ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ടുള്ള, അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വന്തമായിട്ട് സിലബസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനെ പുള്ളി ഒരു ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി ഹൗ ടു പ്രിവെന്റ് ടോട്ടാലിറ്റേറിയനിസം, അത് ടുവേർഡ്സ് എൻഡിൽ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ ഒന്നാണ്, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ടോട്ടാലിറ്റേറിയനിസത്തെ, ഈ ഒരു എന്താ പറയണേ, ഫെനറ്റിക് നാഷണലിസത്തെ നമുക്ക് കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ ഓൺലി വേ ടു പ്രിവെന്റ് ടോട്ടാലിറ്റേറിയനിസം ഇൻ അവർ ഹൈലി ഓർഗനൈസ്ഡ് വേൾഡ് ഈസ് ടു സെക്യൂർ എ സർട്ടൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫോർ ബോഡീസ് പെർഫോമിംഗ് യൂസ്ഫുൾ പബ്ലിക് വർക്ക്, ആൻഡ് എമംഗ് സച്ച് ബോഡീസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഡിസർവ് എ ഫോർമോസ്റ്റ് പ്ലേസ്. സോ പുള്ളിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ടോട്ടാലിറ്റേറിയനിസത്തെ കൗണ്ടർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വഴി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂർ എ സർട്ടൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫോർ ദി ബോഡീസ് പെർഫോമിംഗ് യൂസ്ഫുൾ പബ്ലിക് വർക്കുകൾ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന, പബ്ലിക് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ബോഡീസിന്, അതായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്, ആളുകൾക്ക് ഒരു സർട്ടൺ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ജേർണലിസം ആയിക്കോട്ടെ, സോഷ്യൽ വർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, അത്തരത്തിൽ പബ്ലിക് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന സെക്ടേഴ്സിലെ ആളുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ടീച്ചേഴ്സാണ് ഏറ്റവും ഫോർമോസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പുള്ളി ഒപ്പീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി the teacher can perform only if she or he can be directed by inner creative impulses devoid of dominating forces. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ്, ടീച്ചറിന്റെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്മൂത്ത്ലി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് when he is not or she is not controlled by a particular social system or ideology. It is very difficult in this modern world to find a place for the individual. Basically for an individual to feel liberated or feel independent is very difficult in this world. In the realm of the mind, it is becoming more and more difficult to preserve the independence of the great organized forces that control the livelihood of men and women. അതായത് ഇന്നത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിൽ, പുള്ളി ആ സമയത്തെ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, എൻജോയിങ് ദ ലിബർട്ടി or personal freedom എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ്സ് kind of a hard task. It's kind of a deep-seated dream actually, because that is very hardly attainable. He opines that if the people holding power understands that there are men to whom free scope must be offered, there will be change. So change കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ the people who are holding the power should understand, ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം, അതായത്
ഫ്രീ വില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫോർ എ സർട്ടൺ എക്സ്റ്റെന്റ് ടീച്ചേഴ്സിന് അതുപോലുള്ള സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ല ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ബോധം റൂളിംഗ് ക്ലാസ്സിന് ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. Every system should allow loopholes and exceptions for if it does not, it will in the end crush all that is best in man. പുള്ളി ഒപ്പീൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തും ദേ ഷുഡ് അലൗ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ആൻഡ് എക്സെപ്ഷൻസ്. അതായത് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് എല്ലാ സിസ്റ്റവും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഒരു സ്പേസ് ഓഫ് criticism, a space of analytical thinking or contemplation that should be allowed by every system. Then only that system can save itself from crash landing or crushing itself. So that is the end of the essay. So a lot of points are actually discussed here, a number of points, number of opinions, but when you go through these slides, I would want you to focus basically on these points that I have given in the first part as a nutshell. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പല ഒപ്പീനിയൻസും ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഞാനൊരു തീം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് പുള്ളി, ഐ മീൻ എന്ത് രീതിയിലുള്ള ഐഡിയ ആണ് പുള്ളി, ഏത് ബ്രോഡ് കൺസെപ്റ്റിന് താഴെയാണ് പുള്ളി ആ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോൺ പാർട്ടിസിപ്പൻഷിപ്പ്, ലൈക് ഗാർഡിയൻ ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ, ഇന്റർനാഷണലിസം, ടീച്ചർ വേഴ്സസ് പ്രൊപ്പഗാൻഡിസ്റ്റ്, ഹൗ ടീച്ചർ ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ഹാപ്പിനെസ്, അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിനെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ നീഡ് ഫോർ ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ഇഗ്നോറൻസ്, ടോളറൻസ്, കളക്റ്റീവ് ഹിസ്റ്റീരിയ, ടോട്ടാലിറ്റേറിയനിസം, എങ്ങനെ ടോട്ടാലിറ്റേറിയനിസം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ആ എസ്സേയും വായിച്ചു നോക്കുക, വായിക്കാത്തവരൊന്നും വായിച്ചു നോക്കുക. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ റൈസ് ഇറ്റ്. Any doubts? No, sir. Okay, fine. I'll upload the video and also the notes soon. Okay, bye. Good night. Have a nice day. Thank you, sir. Good night. Yes, sir. Good night. വെള്ളം പറ്റി. ലോങ് സെഷൻ ആയിരുന്നല്ലോ. രസം മുഴുവൻ ഞാൻ തീർത്തു. കുളിച്ചിട്ട് 9 മണിയാ കഴിക്കുന്നേ. 9:30 ആ മൂടില്ല. ഷിറ്റ്. ഞാൻ റിസർച്ച് SRM കുറിച്ചാണ്.